পরিচ্ছেদ 1-3 পরিচ্ছেদ নাই 3 উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাক হতে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সর্বপ্রথম যে ওয়াহী আসে তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হতো অতঃপর তার নিকট নির্জনতা পছন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি হেরার গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন আপন পরিবারের নিকট ফিরে এসে কিছু খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে এভাবে সেখানে তিনি এক নাগারে বেশ কয়েকদিন ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন অতঃপর খাদিজা রাত এর নিকট ফিরে এসে আবার একই সময়ের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতেন এভাবে হেরা গুহায় অবস্থানকালে তার নিকট ওয়াহী আসল তার নিকট ফেরেশতা এসে বলল পাঠ করুন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমি বললাম আমি পড়তে জানি না তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন অতঃপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিল যে আমার খুব কষ্ট হল অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল পাঠ করুন আমি বললাম আমি তো পড়তে জানি না সে দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিল যে আমার খুব কষ্ট হল অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল পাঠ করুন আমি উত্তর দিলাম আমি তো পড়তে জানি না আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন পাঠ করুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে পাঠ করুন আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু সূরা আলাক্য 9:6-1-3 অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন করলেন তার হৃদয় তখন কাঁপছিল তিনি খাদিজাহ বিনতু খুয়াইলিদের নিকট এসে বললেন আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করো আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করো তারা তাকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন এমনকি তার শঙ্কা দূর হল তখন তিনি খাদিজা রাত এর নিকট ঘটনাবৃত্তান্ত জানিয়ে তাকে বললেন আমি আমার নিজেকে নিয়ে শঙ্কা বোধ করছি খাদিজা রা বললেন আল্লাহর কসম কখনই নয় আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না আপনি তো আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন অতঃপর তাকে নিয়ে খাদিজা রা তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ ইবনু নাওফাল ইবনু আব্দুল আসাদ ইবনু আব্দুল উজাহর নিকট গেলেন যিনি অন্ধকার যুগে ঈসাই ধর্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি ইব্রানি ভাষায় লিখতে পারতেন এবং আল্লাহর তাওফিক অনুযায়ী ইব্রানি ভাষায় ইঞ্জিল হতে ভাষান্তর করতেন তিনি ছিলেন অতিবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন খাদিজা রাত তাকে বললেন হে চাচাতো ভাই আপনার ভাতিজার কথা শুনুন ওয়ারাকাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ভাতিজা তুমি কি দেখো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেখেছিলেন সবই বর্ণনা করলেন তখন ওয়ারাকাহ তাকে বললেন এটা সেই বার্তাবাহক যাকে আল্লাহ মুসা এর নিকট পাঠিয়েছিলেন আফসোস আমি যদি সেদিন থাকতাম আফসোস আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম যেদিন তোমার কওম তোমাকে বহিষ্কার করবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তারা কি আমাকে বের করে দেবে তিনি বললেন হ্যাঁ তুমি যা নিয়ে এসেছ অনুরূপ ওয়াহী কিছু যিনি নিয়ে এসেছেন তার সঙ্গেই বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে সেদিন যদি আমি থাকি তবে তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য করব এর কিছুদিন পর ওয়ারাকাহ রা ইন্তিকাল করেন আর ওয়াহীর বিরতি ঘটে Volume 1, Book 1, Number 3. Narrated Aisha. The mother of the faithful believers, the commencement of the divine inspiration to Allah's apostle was in the form of good dreams which came true like bright daylight, and then the love of seclusion was bestowed upon him. He used to go in seclusion in the cave of Hira where he used to worship Allah alone, continuously for many days before his desire to see his family. He used to take with him the journey food for the stay and then come back to his wife, Khadija, to take his food likewise again till suddenly the truth descended upon him while he was in the cave of Hira. The angel came to him and asked him to read. The Prophet replied, I do not know how to read. The Prophet added, the angel caught me, forcefully,
and pressed me so hard that I could not bear it any more. He then released me and again asked me to read, and I replied, I do not know how to read. Thereupon he caught me again and pressed me a second time till I could not bear it any more. He then released me and again asked me to read, but again I replied, I do not know how to read, or what shall I read? Thereupon he caught me for the third time and pressed me, and then released me and said, Read in the name of your Lord, who has created all that exists, has created man from a clot. Read. And your Lord is the most generous. 96.1, 96.2, 96.3. Then Allah's apostle returned with the inspiration and with his heart beating severely. Then he went to Khadija bint Khuwailid and said, Cover me. Cover me. They covered him till his fear was over, and after that he told her everything that had happened and said, I fear that something may happen to me. Khadija replied, Never. By Allah, Allah will never disgrace you. You keep good relations with your kith and kin, help the poor and the destitute, serve your guests generously and assist the deserving calamity afflicted ones. Khadija then accompanied him to her cousin Waraka bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza, who during the pre-Islamic period became a Christian and used to write the writing with Hebrew letters. He would write from the Gospel in Hebrew as much as Allah wished him to write. He was an old man and had lost his eyesight. Khadija said to Waraka, Listen to the story of your nephew, O my cousin. Waraka asked, O my nephew, what have you seen? Allah's apostle described whatever he had seen. Waraka said, This is the same one who keeps the secrets, Angel Gabriel, whom Allah had sent to Moses. I wish I were young and could live up to the time when your people would turn you out. Allah's apostle asked, Will they drive me out? Waraka replied in the affirmative and said, Anyone, man, who came with something similar to what you have brought was treated with hostility, and if I should remain alive till the day when you will be turned out, then I would support you strongly. But after a few days Waraka died and the divine inspiration was also paused for a while. Narrated Jabir bin Abdullah al-Ansari while talking about the period of pause in Revelation, reporting the speech of the Prophet, While I was walking, all of a sudden I heard a voice from the sky. I looked up and saw the same angel who had visited me at the cave of Hira sitting on a chair between the sky and the earth. I got afraid of him and came back home and said, Wrap me in blankets. And then Allah revealed the following holy verses of Quran. O you, i.e. Muhammad, wrapped up in garments, arise and warn the people against Allah's punishment, up to and desert the idols. 74.1-5. After this the revelation started coming strongly, frequently and regularly.